Hello students. So in our last class we are discussing the derivation of magnetic field at any point on the axial line, at any point on the axis of circular current carrying loop. Okay, and we got that expression. As magnetic field B is equal to B is equal to mu naught I r square divided by 2 into x square plus r square to the power 3 by 2. So this was the final answer of that derivation. Okay, and here you may get a question: the magnetic field at any point on the axis of loop or on the axis of circular coil. You may get a question in the form of for the loop or for the coil. So what we derived, it is for the loop, and I already explained you what is the difference between a loop and a coil. So what is a loop? A closed path of current, so which is of a single turn. ಒಂದೇ ಟರ್ನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೂಪ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 2 or more than 2 number of turns in that closed path, ಯಾವುದ್ರ ಪಾತ್ ಇದೆಲ್ಲ, it is a path of current, is it? So here I call this as a coil and I call this as a loop. Okay, and the derivation, the expression what we got, it is for a single turn, it means it is for a loop. If it is a coil, if it is a coil of n number of turns, coil of n number of turns, n number of turns ಇದ್ದು ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲ್ನ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಲೂಪ್ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಇದು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಸೊ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 turn, multiply by 2 times this one. If it is 3 turns, 3 into this value. Okay, actually ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲೇ, ಸೊ B is equal to, so as I change the number of turns, the value of mu naught, is it changing? ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೇನೋ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ ಐ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾಗ್ತದೇನೋ? ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by the distance of that point P from the O, ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೇನ, n ನಂಬರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೇನ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ 2 is a number, x is constant and r square is also constant for this situation. And what about the current? See here, if it is the first turn, there will be I current. If it is the second turn, I call it is 2I. So why it is 2I? So imagine ಮಾಡ್ರಿಲೆ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಈಗ. ಸೊ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಾತದ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಸೊ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ is in the same direction for all the turns. ಎಲ್ಲ ಟರ್ನ್ಗಳಿಗೂ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಟರ್ನ್ದಾಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ, ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಹಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದದ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಈ ಟರ್ನ್ ಅದ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಉಂಟದ, ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಾತದ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ನೌ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೇ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಯಿತು, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ n times the current, so the magnetic field due to the coil is n times mu naught I r square divided by 2 into x square plus r square to the power 3 by 2. So the same equation, but the only thing is here is n multiplier, here it is n extra term. Gottaglattada? So this is for the coil. Okay, so then in some important case, for example, in a special case, I say this is case number 1. So the magnetic field at the center of loop,
ಸೊ ವಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಿದೆ, right? So this is a loop and this was the axis, and we were getting the magnetic field at this point P, so which is at a distance x from the O. And what is this? So this is radius of that coil. ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಂದರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೇನೋ? ನೋ. ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ? ನೋ. ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ? ನೋ. 2 as it is, radius as it is, and see the x. So if I consider the point P, I say this is at x distance. If I take this point only, what's the value of x here? It is 0. At the center means no horizontal distance of that point. So now I say this is the point P. Where is the point P now? Point P is at origin. Where is the P? Point P is at the origin. Angara x value is 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ x equal to 0, and simplify this one. B is equal to mu naught I r square divided by 2 into 0 plus r square to the power 3 by 2. Is it? Now this is r square and this is to the power 3 by 2. This two cancelled. Okay, so B is equal to mu naught I r square divided by 2 into r square is 2 cancel ಆಯ್ತಾ, ಏನು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ? r cube ಉಳಿತಾ. Okay, then this is r square term, this is r cube, and there will be r in the denominator. Okay, B is equal to mu naught I divided by 2r. So this is the magnetic field. This is the magnetic field at the center. The magnetic field at the center of that circular loop. B is equal to mu naught I divided by 2r. Is it clear? Okay, similarly I want to get one more case. I say case number 2. So these are general cases. Usually we get problems like this. So was a magnetic field at the center? So you should remind this formula so that you can easily solve it, or else you have to simplify like this, right? Okay, and one more. So it is about the loop. If I ask the magnetic field at the center of coil, what do you do? At the center of coil ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಸೊ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ I ರೀ. ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ n turns means n times the current. Is it? And remaining term R and mu naught and 2 are constants. So here B at the center of coil is n times mu naught I divided by 2r. mu naught I divided by 2r. So ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಲೂಪ್ಗೆ ಏನು, ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ಲಾಗ್ತದ? ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್. Here there was only a single path of current. Here there are n number of paths in the current. So, and second case is magnetic field at a large distance from the origin. So ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಇದನ್ನ? So we are getting the magnetic field at the axis, on the axis only. So this was our loop, right? And this is, what is this? Axis. This is axis. So we are getting the magnetic field at any point on the axis. So if I take the point P here, so this is origin, okay, and this distance is r, okay, and the distance of OP, so this is x. If the x value is much more greater than the r, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ದೇನೆ ನಾ, it is at a large distance. So in such a cases x is much more greater than r. So ಹೆಂಗೆ x is much more greater than r ಆಗ್ತದ? Okay, for example I take x equal to 1 meter and capital R, radius of the coil is 1 centimeter. Radius of coil is 1 centimeter. So if I convert it into meter, this is 0.01 meter. Okay, so what's our formula? Our formula is B is equal to mu naught I r square divided by 2 into x square plus r square to the power 3 by 2. Right? Okay, so check this x square plus r square. Here I want to write x square plus r square is equal to x value ಏನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 meter, 1 okay, y r value 0.01 meter square. Okay, then this is 1 square is 1 and its square value 0.1234. Okay, so 3 zeros and there are 2 decimals. If you square it, there will be 4 decimal points. Okay, then
decimal places. Then its value is 1.1230 and 1. So what is this? This is x square plus r square. See here, r value is x value is 1 meter. X square plus r square value is 1.000 and then 1 meter. So this 1.0001, it is nearly equal to 1 only. Okay, so nearly, mathematically it is wrong, 1.001 is greater than 1, but physically, for example, if I want to get the value, for example, so this is 1 meter, I want to get, this is 1 meter, I want to get 1 point, this value, so they will be very close to that one, is it? Okay, the effect on the 1 meter is, looks like, or it seems to be same as that of 1.0001. effect ಏನಿರ್ತದ ಸೇಮ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನ, ಸೊ ದಿಸ್ 1.001 meter is nearly equal to 1 meter. What is 1 meter? 1 meter is the value of our x. So I can write x square plus r square is nearly equal to x square only. X square plus r square nearly equal to x square. ಯಾವಾಗ್ರಿದ? Only when x is much more greater than the r. Okay, comparatively it will be very large, so then only it holds good. Okay, so then our basic equation, this equation is b is equal to mu naught I r square divided by 2 into, instead of writing this x square plus r square, instead of writing x square plus r square in that bracket, I will write only x square. In that bracket, this is only x square and 3 by 2 whole square. Next one, mu naught I r square numerator as it is a denominator 2, x square and this 2 in the denominator. Okay, this one and this one cancel. So here it is 2x cube. So this is the magnetic field on the axis of circular loop. On the axis of circular loop at a large distance, at a point which is at the large distance. Okay, so it's the same thing. The magnetic field on the coil, the magnetic field on the axis of the coil, on the axis of coil at a large distance, for the same case I want to apply this formula for the coil. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ? So there will be an extra multiplier n. Okay, so mu naught I r square divided by 2x cube. Is it? So this is about the magnetic field on the axis of circular loop or circular coil. Next point is Ampere's circuital law. Ampere circuital law. Okay, you may get a question, state the Ampere circuital law or write the applications of Ampere circuit law. Okay, so as the application of Ampere circuit law, so there will be 3 important concepts for syllabus, we will discuss them later. Okay, so what is the Ampere circuital law? The line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field along any closed path in a free space is equal to mu naught times the current enclosed by that loop. Okay, so ಏನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for example, so this is a current carrying loop, sorry current carrying conductor. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ I ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಾತದ and it is in upward direction, right? And we can easily calculate the magnetic field in that entire loop. Where is the loop here? Now this is the loop. Okay, so we should get the magnetic field around the conductor at a particular distance easily. Okay, so the value of the magnetic field at any point on this loop, is same. So why it has to be same? Because for all the point, for I call this A point, this is C point, this is D point, this is P point, this is Q point, this is R point. So here in among all A, C, B, P, Q, R, for all the points, that magnetic source or the magnetic field produced by this element is same. So for R point, the magnetic field is due to the current I only. For A point, due to this current. For C point, this current only. And see, it is in a circular path, and that current can conduct, it is at a center, it is like this. So if it is our coil and this one, so I want to get the magnetic field at any point on this loop is same, is it? So its value is B.
right? So as per this concept, so the value of B into dl and integration, the value of B vector dot value of dl vector in a line integral is easily determined as mu naught into I. Is it clear? So A no line integral, and say I use a new word, this is line integral. If I say only the integration of B dot dl, was the B is the magnetic field at this point, was a dl is the line segment, okay. So this is dl. If I integrated, so you may take all the space here. If I say integrated, you can take the entire space within that loop. But the line integral means we should add along a line only, this dl plus this dl plus this dl plus this dl plus this dl, like this dl. You have to add all the dl's so that you can get the complete loop. Okay, so I can write this integration as integration of B dot integration of dl. Why I have taken the B value outside? Because I told you the value of magnetic field at any point on this loop is same. The value of B is constant for the given loop. So if I draw this line, can you see the magnetic field at this point and this point are the same? I call this is X point. The magnetic field at X and A are the same? No. Why it is not same? Even though the current element or the source for A and X is same. What is the source? This is our source. But this distance is lesser, its distance is larger. So here automatically you will get the less magnetic field than this one. So the magnetic field at any point, I call this is Y. And I call this is Z. The magnetic field on X, Y, Z is same because it is a second loop. Is it clear? Okay. So now we are discussing about the first one. D dot dl is equal to mu naught into I. Okay. So next integration of B dot L is equal to mu naught into I. Was a L? So L is the sum of all the dl's of that loop. I call this is first loop and this is second loop. So this I call L1. Was a L1? It is the length of the first loop. So the statement is line integral of, I will write, see here, the line integral of magnetic field is equal to and mu naught into I. See here, the line integral along the closed path. The line integral along the closed path is equal to mu naught into I. Okay. So if I take for the second one, first na bardille B dot dl equal mu naught into I, dl integration ಮಾಡಿದೆ L1 ಬಂತು. Second ಬರ್ದು ನೋಡಂడి ಇಲ್ಲಿ B into line integral along a closed path is equal to B dot dl, B vector dot dl vector, again it is mu naught into I. So I call this is for second, and this will be vector B dot L2 into mu naught into I. You may ask, sir, in the first case we are checking the first loop and you have written it is mu naught into I. For the second one, again you are checking the entire loop which is bigger than the first one, and again you are writing the right hand side mu naught I, mu naught Y. For the small loop also mu naught I, for the large loop also mu naught I. Is it? But see, in the first case, for the smaller loop, the field was larger. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ಗೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಡಿ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇಫ್ ಯು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ದಿಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, so that the product will be same. Okay, so this is the statement of Ampere's circuital law. Okay, why do you use this Ampere's circuital law? So by using the Ampere's circuit law, we can easily get the magnetic field around a current carrying conductor. We can get the magnetic field around a current carrying conductor. For example, so this is a conductor, straight conductor carrying current I, and I want to get the magnetic field at this point P. Yes, this is the point P. I say the point P is at a small r distance. It is at a small r distance. What's the point P? So like this is a conductor now. Idro current pass aglatada. This is the point P. This white chalk piece is point P. I want to get the magnetic field at this point. So you can get it by using other formula, but it is very easy to get its magnetic field by using Ampere's circuit law. Okay, idರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಐ ಡ್ರಾ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೂಪ್, so that, or imaginary
loop, so that must pass through the point where you are desiring to get the magnetic field. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ? So can we draw the loop only, circle only? No, you can draw a square, you can draw a cylinder. So we should draw a regular shape, any regular shape that should suits that condition. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೂಟ್ ಆಗೋಂಗಿರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ನೀವು ಮೆಟಲ್ದ ರಾಡ್ ಅದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇರ್ತಾವ, ಆ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, so that our imaginary regular symmetry, our imaginary diagram must be at the same distance from all the point of that source. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ, ವೈರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ, ಕರ್ಡ್ ಪಾದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗದ, ಇದ್ರದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರ್ವ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೋತೇನೆ, ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋತೇನೆ. Okay, and this circle what we are drawn imaginary for study purpose, this is called Amperian loop. This is called Amperian loop. It is just like a Gaussian surface which you have studied in your first topic. Gaussian surface draw ಮಾಡ್ತಿದ್ದು electric flux find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, Amperian loop ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ Amperian loop? It may be any shape that must suit the present situation. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡಿದ, ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕತ್ತದ? ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾತಿದ್ವಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೂಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನಾಗಿರ್ತದ, ಆಂಪಿರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಂಪಿರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. Is it clear? Okay, so this is called Amperian loop. Okay, if the situation is like this, there is one more conductor at the center, there is one more. So I1 current, I2 current, I3 current. I want to get the magnetic field at a point P due to the currents I1, I2, I3. Where are those I1, I2, I3? So they are here. And say I draw imaginary circle, so which is called Amperian loop. Okay, magnetic field P at a point P. So here this value, this equation is vector B dot vector dl is equal to mu naught. Idantu fark angilla. I current hengada ille. So from the first wire it is I1, from the second wire it is I2, from the third wire it is I3. If there are n number of current carrying conductors, so you can write it like a B dot dl equal to mu naught I1 plus I2 plus I3 and so on In. Is it? So this is about Ampere circuit law. Applications of Ampere circuit law. You may get a 2-mark question. Write any two applications of Ampere circuit law. Okay, the first one, it is used to find the magnetic field at any point due to a current in a long straight conductor. Like so illond long straight conductor irtada, now magnetic field P nalli find out ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ, ಈ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ. ರೈಟ್. Okay, then it is used to calculate the magnetic field due to the solenoid and used to calculate the magnetic field due to toroid. So solenoid and toroid. So idrad nimdu detail explanation next class alli nanu heltini idrad ashta. Okay, we will see the first one. Okay, so here it is a conductor. It's a conductor, straight conductor carrying current I. I want to get the magnetic field at this point P. Okay, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ, ಸೊ ವಿ ನೋ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದೇನು ಪಾತ್ ಇರ್ತದ, ಪಾತ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ and we can get a direction by using a important rule. So what's the rule to get the magnetic field, to get the direction of magnetic field? ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, we use right hand grip rule. Okay, so we should use the thumb along the direction. So we should hold the thumb along the direction of the current, and the stretched palm indicate the direction of R, and the curved finger
curved finger indicating the direction of magnetic field. So as per this rule, was a magnetic field direction at the point P, so it is directing inward, it is directing inward. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಆ್ಯನ್ ಆಂಪಿರಿಯನ್ ಲೂಪ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ, ಡ್ರಾ ಆ್ಯನ್ ಆಂಪಿರಿಯನ್ ಲೂಪ್, ಡ್ರಾ ಆ್ಯನ್ ಆಂಪಿರಿಯನ್ ಲೂಪ್ at a distance r. Why to take it at a distance r only, r distance ಆಗಿ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕಾ? So because it is at r, so we should draw a loop such that its radius is r. ಯಾರ radius r? ಈ Amperian loop radius r. So that's why the Amperian loop is passing through the given point P. Is it clear? And I take a small section of this loop as a dl. I take one more dl like this. There are so many dls. Okay, I take a small section, I call this as a dl, this one. Okay, I take this small section dl, and it is vector quantity. You may ask, sir, what's the direction of that dl? The direction of dl is same as that of the magnetic field. dl andre enri is a length segment of imaginary loop, is a length segment of imaginary loop. Okay, hangare direction ಏನು, its direction is same as that of direction of magnetic field. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡಿ ಎಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ದ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ integration sign as it is vector b dot vector dl, I can write it as b into dl cos theta. A dot b is equal to ab cos theta is equal to mu naught into I. So what's the angle now? So the angle between b and dl, I explained you, for any case when you are applying the Ampere circuit law, you should imagine or you should assume the direction of dl and direction of b are always same. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದನೋ ಡಿ ಎಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಅದೇ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ we assume or we take theta is equal to 0 degree because vector b and vector dl are in same direction, is it? They are in same direction. So theta equal to 0 ಅಂದರೆ cos theta is equal to cos of 0 degree, cos of 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 1. ಸೊ ದ ಅಬೌವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ b and magnitude of dl. So no need to write the cos because its value is 1 now. So this is mu naught into I. And see at all the points of that loop, the magnetic field is same because the loop is in circle form and the source is at the center. So from source to any point of the loop, the distance is same. So that's why the field is same. So take the b outside. I'll write here. ಸೊ ಬಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಲ್ and I draw one more dl here, I draw one more dl, one more dl, one more dl. So if I start to draw the dls and finally I end at the original point. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದಾಗ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾತ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಂಪಿರಿಯನ್ ಲೂಪ್, ಸೊ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು circumference of Amperian loop. Okay, so then its value is 2 pi into radius is r, right? So b into 2 pi r is equal to mu naught into I. So the b is equal to magnetic field is equal to mu naught I divided by 2 pi r. So this is our equation. Hangari magnetic field ಎಷ್ಟು ಅದರ ಇದೆ, we can easily calculate if you know the value of I and if you know the value of distance only. Okay, now I want to get the magnetic field at the Q point. Q point the magnetic field find out ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದ? ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ Q easily? So B is equal to mu naught into
current value ಎಷ್ಟದ? I say this is 10 ampere. Mu naught into 10 ampere divided by the distance x. Sorry, ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾ? 2 pi into x. Is it? Suppose it is at a R point, or you can say it is at a Z point. Z point ಇದಲ್ಲದ magnetic field, sorry, you know, P is at a Z point. Okay, so if the distance ಎಷ್ಟದ? I say this is a 100 meter. Right? Okay, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ? magnetic field is equal to mu naught into current ಎಷ್ಟದ? I. Okay, next divided by 2 pi into distance ಎಷ್ಟದ ರೀ ಇದು? It is in 100 meter. Like this. So it is very easy to calculate the magnetic field due to a current in the long state conductor by using the Ampere circuital law. Okay, so ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವಾಗ? We got the point P outside the conductor. So we got a magnetic field at this point by using Ampere circuit law. ಇವಾಗ ಏನದ? I am having a very thick conductor. It is like this. Right? And it is carrying current I. Okay, I want to get okay, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ಇದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಾಣಿಸ್ತದ ಇನ್ನು ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಾ? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ದು ಏನದ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. Okay, so the total radius of the conductor is capital R. Capital R is equal to radius of conductor. Okay, and what is this one? So this is at a distance R from the center. So the center point antandre R. R is distance of point from center. Okay, for example ನಮ್ದೇನದ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವಾಗ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋ ವೈರ್ ಅದ. ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದದ. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು. 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಾಗ ಅಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲೇ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ 3, 4, 5 ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಕೇಸ್ ಏನದ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught I divided by 2 pi, and here what I am changing? 2 pi capital R into small r. Right? So what's the capital R? Radius of that thick wire. What's the small r? The distance of the point P where you are desiring to get the magnetic field. And when you can use this formula? If the point P is in the conductor. So if the point P is outside the conductor like this, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So B is equal to mu naught I divided by 2 pi small r. And here the small r is in denominator, here the small r in numerator. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಗ್ರಾಫ್, magnetic field with respect to the distance. So this is an important graph. See here. So this is magnetic field value, and this is the distance of the point. Distance of point P. ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇವಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. 6 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, 7 ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್. 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್. ಅಪ್ ಟು 5 ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I take this is capital R.
Okay, next 6, 7, 8, 9, 10, 11 like this. Okay, so this is the value of the radius. So wire ಇಂದ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದೇನೋ ವೈರ್ದ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಅಂದಂಗೆ. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ವೈರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ವೈರ್ದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೌ ದ ಬಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ರೀ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಆರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ that's why it is a straight line. So here B is directly proportional to R. ಯಾವಾಗ್ರಿ ದ inside the wire or inside the conductor. And what about the outside? You have to use this formula. Here B is inversely proportional to R. Say the distance is in denominator. Okay, so ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ equation? Okay, graph ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದ. Okay, here B is inversely related to R. ಯಾವಾಗ್ರಿ ದ outside the wire ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾ? ವಿದಿನ್ ದ ವೈರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ or within the radius it is straight line. After the radius means outside the wire it is in exponential way.